I looked at my hand, terribly thin, with the skin hanging off it. Suddenly I remembered my long days lost at sea. I looked at my hand. نظرت إلى يدي. Terribly thin. ضعيفة أو نحيلة للغاية بشكل كبير. With the skin hanging off it. With the skin hanging off it. يعني والجلد كان متعلقا عليها. Hanging off it. يعني لأنه أصيب بنحول شديد في الفترة الأخيرة فجلده ترهل وأصبح معلقا على يده. Suddenly فجأة I remembered my long days lost at sea. فجأة تذكرت أيامي الطويلة وأنا ضائع في البحر. Have some of this, said the man, offering me a red drink. Have some of this. تناول شيئا من هذا. said the man. قال الرجل وهو يعرض علي مشروبا أحمر. offering me a red drink. It tasted like blood, but I drank it all. كان طعمه مثل الدم. It tasted like blood, but I drank it all. لكنني شربته كله. I soon felt a bit stronger. I soon felt a bit stronger. أحسست وسرعان ما أحسست بقوة أكبر يعني أحسست بنفسي أكثر قوة. You are lucky that I know about medicine, said the man. أنت محظوظ أنني أعرف عن الطب. قال الرجل. You are lucky that I know about medicine. What ship is this? I asked slowly and painfully. What ship is this? I asked slowly and painfully. سألت ببطء وبتألم أو بألم. Painfully. What ship is this? ما هي هذه السفينة? What ship is this? These were my first words for many days. كانت هذه كلماتي الأولى للعديد من الأيام أو في العديد من الأيام. These were my first words for many days. والمقصود هنا بأنه لم يتحدث لعدة أيام وكانت هذه هي كلماته الأولى. The Ipica Quanha. Oh, and I'm Montgomery. أجاب الرجل. The Ipica Quanga. يعني اسم السفينة هي Ipica Quanga واسمي Montgomery. The noise above us began again. The noise above us began again. بدأ الضجيج فوقنا مرة أخرى. You'll be okay now, continued Montgomery. You'll be okay now, continued Montgomery. ورد مونتغامري ستكون بخير. You'll be okay now الآن. You've been asleep for almost 30 hours, you know. You've been asleep for almost 30 hours, you know. أنت تعرف أنك كنت نائما ل30 ساعة تقريبا. I heard a number of dogs above. سمعت عددا من الكلاب في الأعلى. Can I eat? I asked. وسألت هل بإمكاني أن آكل؟ Of course, the cook is already preparing a meal for you. بالطبع، فالطباخ سبق أن بدأ في إعداد وجبة لك. The cook is already preparing a meal for you. That sounds wonderful. That sounds wonderful, I replied. وأجبت ذلك يبدو رائعا. But tell me, what happened to you? Why were you alone in that boat? لكن أخبرني ماذا وقع لك؟ لماذا كنت وحيدا في ذلك القارب؟ But tell me what happened to you? Why were you alone in that boat? Damn that noise! He stood up suddenly and left the room. اللعنة على ذلك الضجيج. وتوقف فجأة وذهب وغادر الغرفة. Damn that noise! He stood up suddenly and left the room.
He shouted at someone for a minute, then returned. صرخ على أحدهم للحظة أو لدقيقة ثم رجع. He shouted at someone for a minute, then returned. Well, you were starting to tell me your story, he said. حسنا، بدأت في إخباري بقصتك. قال الرجل بأنني قد بدأت في إخباره بقصتي. I told him my name Edward Prendick. I said traveling in the Pacific because of my interest in natural history. أخبرته اسمي إدوارد برينديك، وقلت أنني كنت مسافرا في المحيط الهادي the Pacific بسبب اهتمامي بالتاريخ الطبيعي because of my interest in natural history. He was excited by this and told me about his own days as a biology student in London. كان فرحا جدا أو مهتاجا بسبب هذا، وأخبرني بأيامه في لندن كتلميذ بيولوجيا أو كطالب بيولوجيا. He told me about his own days. أخبرني عن أيامه as a biology student كطالب بيولوجيا in London. He asked me many questions about his favorite places in the city. وسألني أسئلة متعددة عن أماكنه المفضلة في المدينة، يعني في لندن. The university, the shops, and most of all the clubs. الجامعة والمحلات التجارية، وبشكل أكبر النوادي. They were happy days, he said sadly. وقال بحزن: كانت أياما سعيدة. But it all ended suddenly. لكن ذلك انتهى فجأة. 10 years ago now. منذ 10 سنوات الآن. I'll just go and ask the cook about your food. سأذهب وأسأل الطباخ عن طعامك. The growls above us started again, even louder and angrier. يعني أصوات أو الزمجر. The growls يعني صوت حيوان غاضب، أو مثلا صوت الكلب عندما يكون غاضبا نقول growl، ويسمى كذلك في اللغة الإنجليزية snarl أو roar أو rumbles أو howls. يعني بدأت مرة أخرى تلك الأصوات بشكل أكبر louder. A loud voice هو صوت مرتفع بشكل أكثر ارتفاعا وأكثر غضبا. What's that؟ تساءلت. ماذا كان ذلك؟ يعني ما هو ذلك؟ I called after him. ناديته. But the door was already closing. لكن الباب قد بدأ في الانغلاق. يعني هو لم يسمعني لأن الباب قد انغلق وراءه. Montgomery came back a minute later. رجع مونتغامري بعد دقيقة with some food، ببعض الطعام. And in my excitement at the wonderful smell I forgot about the animal noises. وفي فرح الشديد واهتياج. excitement هنا تعني فرح شديد أو اهتياج، أو وفي فرح الشديد وبهجتي بالرائحة الرائعة wonderful smell نسيت كل شيء عن أصوات الحيوانات المزعجة animal noises، يعني الأصوات المزعجة للحيوانات. الفصل الثاني The Ipecacuanha. I spent the day either eating or sleeping. قضيت اليوم إما في الأكل أو النوم. I spent the day either eating or sleeping. The next morning I felt stronger and got out of bed. في اليوم الموالي
أحسست بأني أقوى. I felt stronger. وخرجت من السرير. Montgomery lent me some clothes. Montgomery أعارني بعض الملابس. Montgomery lent me some clothes. They were too big. كانت كبيرة جدا. Too big. يعني هنا too big أكثر من اللازم. هنا فرق بين أن تقول very big و too big. فتو تعني تحمل معنى أكثر من اللازم، و very تعني جدا. Montgomery was a tall man. Montgomery كان رجلا طويلا. But since my own clothes were destroyed, I was very grateful to him. لكن بما أن ملابسي الخاصة قد دمرت، فأنا كنت ممتنا جدا له. I was very grateful to him. Grateful تعني ممتن. ممتن. As I dressed, as I dressed, he told me about the Ipecacuanha's Captain Davis. بينما كنت أرتدي ملابسي، أخبرني عن قبطان السفينة، قبطان سفينة إبيكاكوانا ديفيس. اسمه ديفيس. He's drunk most of the time, but I don't have to worry about him for much longer. I'm getting off the ship soon. He's drunk most of the time. هو سكران معظم الوقت. But I don't have to worry about him. لكن ليس علي أن أنزعج بخصوصه لوقت أطول. For much longer. يعني لوقت أطول. I'm getting off the ship soon. فأنا سأخرج أو سأنزل من السفينة قريبا. Where? أين? I asked, surprised. Were we not still in the middle of the Pacific Ocean? أما لا نزال وسط المحيط الهادي؟ يعني أنا كان متفاجئا، فقد كانوا في وسط المحيط الهادي، وكان هذا الشخص يريد أن ينزل. أين؟ At the island where I live. في الجزيرة التي أعيش. I don't think it has a name. لا أعتقد أن لها اسم. He gave me a hard look. قال هذا وأعطاني نظرة يعني جدية. hard look صارمة جدية. No more questions. لا مزيد من الأسئلة. قال لي يعني لا مزيد من الأسئلة. لا يريدني أن أسأله أكثر. His eyes seemed to say. بدت عيناه وكأنها تقول هذا. No more questions. Then I followed him out of the room for a walk around the ship. عند ذلك اتبعته للمشي لنزهة بالأرجل حول السفينة. فا walk في اللغة الإنجليزية تعني مشي أو نزهة بالمشي بالأقدام. Then I followed him out of the room for a walk around the ship. The ladder to the top part of the ship. On the ladder to the top part of the ship there was a man in our way. على السلم. ladder يعني سلم. على السلم في الجزء العلوي للسفينة كان هناك رجل في طريقنا. There was a man in our way. I could only see the man's back. كان بإمكاني فقط أن أرى ظهر الرجل. But even from this view he seemed strange. But even from this view he seemed strange. لكن حتى من هذا المنظر يعني من الوراء from the back فقد كان يبدو غريبا. He seemed strange. He was very short. كان قصيرا جدا. And wide وواسعا. With a hairy neck. ورقبته أو عنقه كان مشعرا فيه شعر. Hairy neck. And a head that was in front of not above his shoulders. ورأسه كان في المقدمة ولم يكن على كتفيه. يعني كان في مقدمة كتفيه في المقدمة ولم يكن على كتفيه كرأس الناس عادة. He wore dark blue work clothes. كان يرتدي ملابس عمل زرقاء داكنة.
he wore ارتدى he wore dark blue أزرق داكن work clothes ملابس عمل and had long thick black hair وكان لديه شعر أسود طويل وثخين thick تعني ثخين وعكسها نقيضها its opposite its antonym هو thin thin. The man heard our steps. الرجل سمع خطواتنا and looked around with the speed of an animal. والتفت بسرعة حيوان. His face was even stranger than his body. وجهه كان أغرب من جسده. He had black skin and dark eyes with almost no white in them. كانت لديه بشرة داكنة سوداء black skin وعينين داكنتين وتقريبا لم يكن فيهما أي بياض with almost no white in them يعني لم يكن لديه بياض العينين الذي يكون لدى الناس عادة. His mouth was shaped more like a bear's or a dog's than a man's. وفمه كان شكله أشبه بشكل فم كلب أو دب من فم إنسان أو من فم رجل. هنا his mouth فمه was shaped يعني كان مشكلا أو كان ذو شكل more like a bear's or a dog's أشبه أو أقرب إلى فم دب أو فم كلب. وهنا هاد اس التي الموجودة بعد apostrophe تدل على فم يعني فم دب bears يعني فم دب or a dogs يعني فم كلب. فإس هنا للملكية تدل على mouth. than a man's يعني من الإنسان كانت أقرب من bears or a dogs من a man's يعني أقرب من فم دب أو فم كلب من فم إنسان. فمان لا تعني بالضرورة رجل لكن تعني كذلك إنسان man إنسان أو رجل. عندما نقوم هنا with the largest teeth that you can imagine يعني يعني في هذا الفم توجد أسنان ضخمة لا يمكن أن تتصورها بأضخم أسنان يمكنك أن تتصورها يعني أسنان ضخمة جدا. شكرا لكم على المشاهدة. سنكمل هذه القصة في الدرس اللاحق.